Hello guys. So in this video, let's discuss about osmoregulation in freshwater, marine water, brackish water, and let's also discuss the role of kidney and how these fishes will maintain the salt and water balance. So coming to the definition of this osmoregulation, we know so maintenance of a constant level of salts kani, fluids kani, ions kani in the body of the organisms, we call it as osmoregulation. So if you read out the definition, maintenance of constant osmotic pressure in the fluids of the organism by the control of water and the salt concentration. So normal level లో water ni salt ni maintain చేసే mechanism ni or process ni we call it as osmoregulation. So in this video, let's discuss about osmoregulation in three different kind of animals living in different environmental conditions. Then, so coming to the osmoregulation in marine animals. So marine animals ante enti? The organisms, maybe invertebrates, maybe vertebrates, living in an salty environment. Then very salty environment lo unde organisms ni we call it as marine animals. So salt water lo they'll be having many different kind of ions. So they'll be having the sodium, they'll be having potassium, calcium, magnesium, chlorides will be there. So many different kind of salts and ions will be present. So this problem of the marine animals is similar to the dehydration problems in the terrestrial environment animals. So మనం ఎట్లయితే terrestrial environment లో dehydration problems ని face చేస్తామో, in the same way these organisms living in the marine environment will face the same problems అన్నమాట. Then next ఇక్కడ two terms ఉన్నాయి మనకి, hyperosmotic and hypoosmotic. So if you compare the seawater with the body of the marine animals, so marine animals ki seawater hyperosmotic ga ఉంటాయి. Then so due to the presence of salt, seawater is hyperosmotic to the bodies of the marine animals. Then so marine animals ki so outer environment ఏదైతే seawater ఉంటుందో it is hyperosmotic. Then కన్వర్స్లీ టు దట్ సీ వాటర్ కి ఈ బాడీ ఆఫ్ ది మెరైన్ యానిమల్స్ బాడీలో ఉండే బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ఎలా ఉంటాయి, హైపో ఆస్మోటిక్ గా ఉంటాయి అనమాట. అంటే హ్యావింగ్ లో అమౌంట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ఆర్ హైపో ఆస్మోటిక్ టు ది సీ వాటర్ అండ్ కంటైన్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ దెన్ టు ది సరౌండింగ్ సీ వాటర్. సో సరౌండింగ్ సీ వాటర్ తో కంపేర్ చేస్తే దే విల్ బి హ్యావింగ్ అ బిట్ లెసర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్స్. దెన్ నెక్స్ట్, so if you see, these marine animals have been divided into two types, that is osmoconformers and osmoregulators. So in slide lo we'll see about osmoconformers. So osmoconformers simple terms lo cheppali ante they will confirm the salt or solute concentration అన్నమాట. సో బయట ఎంత సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది అంటే బయట ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎంత సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందో సిమిలర్ వేలో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీలో కూడా సేమ్ సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట. దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆస్మో కన్ఫర్మ్స్. ఇంకా సింపుల్ వేలో చెప్పాలి అంటే మనకి లోవర్ వర్టిబ్రేట్స్ లో ఫిషెస్, ఆంఫిబియన్స్, రెప్టైల్స్ లో చూసుకుంటే దే ఆర్ జనరలీ పాయికిలోథర్మ్స్ అని అంటాం. అంటే they will maintain the internal temperature conditions based on the external temperature conditions అని చెప్తాం. If it is very hot outside, the body will be hot. Body temperature will be hot. If it is very cool outside, the body temperature will be cool. So దాని పాయికిలోథర్మ్స్ అంటాం. సో ఆస్మో కన్ఫర్మర్స్ కూడా సేమ్ వే. సో బయట ఎంత అయితే సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుందో సీ వాటర్ లో, ద సేమ్ సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి మెయింటైన్ ఇన్సైడ్ ది బాడీ ఆఫ్ ది ఫిషెస్. డన్. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆస్మో కన్ఫర్మర్స్. సింపుల్ వేలో చెప్పాలంటే సిమిలర్ టు పాయికిలోథర్మ్స్. అవి టెంపరేచర్ కండిషన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తాయి, ఇవి సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తాయి, అంతే. డన్. నెక్స్ట్, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఐసోఆస్మోటిక్ బికాస్ బయట ఏదైతే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందో సొల్యూట్ ది, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ది సేమ్ సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్. Done. The solute concentration of body fluids change with the changes outside and requires little energy. So ఏదైతే బయట solute concentration మారుతూ ఉంటుందో, if it becomes high, if it becomes low, same maintain చేయాలి. So same maintain చేయడానికి it needs a little amount of energy అన్నమాట. Done. So coming to the examples, all the cartilaginous fishes comes under the osmoconformers. Done. Next, they retain higher concentration of urea in their body fluids. Unlike many marine bony fishes, they do not experience continuous water loss at the same time. They
do not drink sea water. Done. So వేరే మెరైన్ యానిమల్స్ లో చూస్తే సో దే విల్ బి లూజింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్స్, బాడీలో సాల్ట్స్ అన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ ద్వారా, కిడ్నీస్ ద్వారా, క్లోరైడ్ సెల్స్ ద్వారా, కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ అండ్ వాటర్ ని ఎక్కువ లోపలికి తీసుకోవడానికి ఇట్ విల్ కంటిన్యూస్లీ డ్రింక్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఇట్లాంటి మెకానిజమ్స్ ఏమీ అవసరం లేదు ఆస్మో కన్ఫర్మర్స్ కి, బికాస్ దిస్ ఆస్మో కన్ఫర్మర్స్ విల్ స్టోర్ యూరియా ఇన్ దేర్ బాడీ అండ్ టిఎంఏఓ, trimethylamine oxide in their body అనమాట. సో యూరియా అనేది they'll get from the metabolism of proteins and nucleic acid, that's another part. But yeah, so they will be storing more amount of urea, more amount of TMAO salts అనమాట. సో ఈ TMAO salts ఎందుకు అంటే ప్రోటీన్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఫిషెస్ ని, బికాస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూరియా బాడీలో స్టోర్ అయింది అంటే ఏంటి, కెన్ ఈజీలీ ఎంటర్ ది సెల్స్ అండ్ ఇట్ కెన్ డ్యామేజ్ ది ప్రోటీన్స్ అనమాట. సో ఆ ప్రోటీన్ డ్యామేజ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇట్ విల్ బి స్టోరింగ్ ది TMAO, trimethylamine oxide. Done. So this is the basic introduction about osmo conformers. So what they will store ante they'll store the urea. Why do they store TMAO ante to protect the protein damage which is caused by the urea. ఇది గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్, సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్స్ ఈ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ది యూరియా వల్లనే ద షార్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, దే విల్ బి హ్యావింగ్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫౌల్ స్మెల్ అనమాట. సో వన్స్ ఫిషింగ్ చేసిన తర్వాత, సో వన్స్ యూ విల్ బి సోకింగ్ దెమ్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్, సో ద స్మెల్ విల్ బి గాన్ అనమాట. డన్. సో బిఫోర్ కుకింగ్ దాన్ని ఒక ఫ్రెష్ వాటర్లో, సాల్ట్ వాటర్లో సోక్ చేస్తే ద స్మెల్ ఆఫ్ ది యూరియా విల్ బి గాన్. సో దిస్ ఇస్ సమ్ point why the sharks smell foul ante because they generate urea. Then next, so due to the presence of hyperosmotic blood, water slowly enters the shark's body by osmosis. So water అనేది slowly గా enter అవుతాయి by the process of osmosis. Small influx of water is deposited by the kidneys through urine. Done. So they will be excreting very less amount of water and high amount of salts in the urine, that is concentrated urine will be excreted. So ippadaaka cheppanu kada, we'll also study about the rules. So coming to the role of the kidney, they will remove salts from the body, that's function, and rest of the salts evaithe untayo that is excreted either by the rectal glands or either by the feces అనమాట. Then so osmosis ద్వారా water will be entering into the body of the fishes and they will excrete very less amount of water. అది one mechanism. Second mechanism ఏంటి, with the help of kidneys and with the help of rectal glands, with the help of feces, they will excrete or they will remove the salts from the body of the fishes. So marine fishes ki main problems avve kada, more entry of salts and more exit of water. So this is the main problem which you can see in the marine animals. So next is the osmoregulators. So this will be similar to your homeotherms, like humans తీసుకోండి. బయట ఎంత టెంపరేచర్ కండిషన్ ఉన్నా, however the temperature condition it is outside, whether it is cool, whether it is hot, no matter what, our body temperature is constant. Yes or no? We have 98.6 degrees centigrade. So in the same way, animals kuda, they will be maintaining the stable internal solute concentration irrespective of the solute concentration in the surrounding sea water. See the definition: maintain relatively stable internal solute concentration irrespective of the changes in the salinity of the sea water. So sea water lo unde changes to maaku sambandham ledu. We will maintain our our stable environmental conditions anamata. So this marine bony fishes evaithe untayo, they will maintain this by drinking large amount of sea water. One first point is they will drink more amount of sea water and they will send out excess salt present in the body fluids. So etla send chestayi, one is through the chloride cells, transport chloride ions ni bayataku pampistayi. One is through the salt secreting glands which are present in the gills. Then so next is ions are excreted either by kidneys and the gut won't be reabsorbing this salt anamata. Then so the kidneys are generally glomerulars will be absent ante they will be excreting calcium, magnesium, sulfate ions evaithe unnayo urine ద్వారా excrete చేస్తుంది అనమాట. So the urine ఏదైతే ఉంటుందో it is hypertonic and contains very small amount of
water. Then osmoconformers. So water loss ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది? By drinking more amount of water. Salt gain ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది? Excreting the salts. ఎలా? Through the chloride cells, through the kidneys, through the hypertonic urine, and through the salt secreting glands in the gills. So వీటన్నిటి ద్వారా it will be excreting more amount of salt and drinking more amount of water from the seawater. So go through this diagram once. Osmoregulation in marine fish. So one. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్. ఈ కింద ఉన్నవన్నీ సొల్యూషన్స్ అన్నమాట. ఇఫ్ యూ సీ గెయిన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ సాల్ట్ అయాన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫుడ్. Then from the food they can gain water, they can gain also the salt. Excretion of salt ions through the gills. Then they will be excreting the salt through the gills. ఇప్పటిదాకా చూసిన పాయింట్స్, we have seen this. Osmotic water loss through gills and other parts of the body surface. Through osmosis water will be lost అన్నమాట. How this is solved? Gaining of water and salt ions from drinking seawater. They will drink the seawater so that they'll be gaining the water and salt, and they'll be excreting the excess salts and small amount of water through the urine anamata. So urine which is produced in the marine fishes is concentrated urine. Point lo ledu, but you note it down. So they will be generally producing the concentrated urine. Very important point. Marine fishes will be excreting generally the concentrated urine. Okay, so remember this, marine fishes will be excreting the concentrated urine, and freshwater fishes will be excreting the dilute urine. That, yeah, so remember this. One thing is, if మీకు diagram గుర్తుంటే, you can write the points here on here. You can add few points about osmoconformers, osmoregulators, but yeah, you can know the main point. So main point ఇక్కడ మనకి ఏం గుర్తుండాలంటే, మెరైన్ ఫిషెస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, how these problems are solved, what kind of urine they excrete, and how they maintain the problems. That's it, very simple. Done. So coming to the brackish water fishes. So brackish water fishes ante entante, their environment either not too salty or not too fresh water, ante constant ga undadu anamata. Their water level won't, I mean the concentration level of that water won't be constant. They may be either salty, they may be either fresh water. So there won't be any constant level anamata. Let's see. So it involves a combination of mechanism to both conserve and excrete salts, allowing them to adapt to variable salinity environment like estuaries. So this fish can switch between drinking seawater, producing dilute urine, or vice versa. Flexible system of salt transport in the gills and kidneys to manage their internal water and solute balance. So same, ఇప్పుడు సరౌండింగ్ మీడియాలో ఎక్కువ సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది అనుకోండి, దే విల్ టేక్ అప్ ది మెకానిజం ఆఫ్ మెరైన్ ఫిషెస్. సరౌండింగ్ వాటర్ మీడియాలో దే హ్యావ్ లెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ అనుకోండి, దే విల్ టేక్ అప్ ది help of, I mean they'll take up the mechanism which is used by the fresh water, and they'll be generally interconvertible anamata. That's why examples gurtinchukondi, salmon fish. Then so these are the few points, and say how they'll exchange the mechanism. So when it migrates to river ki migrate aithe osmoregulation like a freshwater fish by taking up the salt through the gills by producing large quantities of dilute urine. When they'll enter into the freshwater area. So when they enter into the marine water, enti opposite, they drink salt water and excess extra salt through the kidney, urine, and gills anamata. So salmon fish example. So that depends on the surrounding media, so we cannot guess, right? So salmon fish marine environment lo velte ala, fresh water lo velte ila anamata. Osmoregulation in freshwater animals. Done. So it is completely opposite to the problems which are faced by the marine animals anamata. So let's see. So in freshwater animals, the concentration of body fluids is higher than that of water, hence they constantly gain water by osmosis. This is one problem. Then completely water will be entered into the body of the fishes through the osmosis, and they will lose the salt with the help of
డిఫ్యూజన్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. దెన్ సో వాటర్ ఏమో ఎంటర్ అవుతూనే ఉంటాయి, సాల్ట్స్ ఏమో ఎగ్జిట్ అవుతూనే ఉంటాయి. మెరైన్ ఫిషెస్లో ఏం చూసాం మనం, సాల్ట్స్ ఏమో ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి, వాటర్ ఏమో ఎగ్జిట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అనమాట. సో ఒకవేళ ఇఫ్ ది ఆర్గానిజం ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ దిస్ ఎక్సెస్ వాటర్ అనమాట. సో ద స్వెల్స్ అనేటివి స్వెల్ అయిపోయి రప్చర్ అయిపోతుంది. సో ఫర్ దట్ కేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ నీడ్స్ టు మెయింటైన్ ది ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అనమాట. సో సోడియం కానీ పొటాషియం మెగ్నీషియం కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటివి కూడా సేవ్ చేసుకోవాలి. సో దట్ బై స్పెండింగ్ ది ఎనర్జీ ఇట్ నీడ్స్ టు మెయింటైన్ దిస్ అనమాట. ఎట్లా ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ స్కిన్, gills, nephric tubules of kidneys, so that it can transport the salts from the water into the body fluids అన్నమాట. సో వాటర్ నుంచి అన్ని అయాన్స్ ని సాల్ట్స్ ని యాక్టివ్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ ది వాటర్ టు ది బాడీ అనమాట. యాక్టివ్ అంటే బై ది స్పెండింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనమాట. దెన్ సో they'll be maintaining these methods by different methods. One is they will produce the dilute urine. ఇప్పటిదాకా చెప్పాను, మెరైన్ లో కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్, ఫ్రెష్ వాటర్ లో dilute urine అంటే they will excrete more amount of water, less amount of salts in their urine అనమాట. Done. And the salt loss by diffusion is replenished by the food and uptake of salt through chloride cells present in the gills అనమాట. సో ఏదైతే సాల్ట్ ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతుందో యూరిన్ ద్వారా కానీ బాడీ మెకానిజమ్స్ ద్వారా కానీ, సో దట్ విల్ బి గ్యాదర్డ్ ఈదర్ బై ఫుడ్ నుంచి అయినా తీసుకుంటుంది, ఆర్ ఈదర్ బై ది క్లోరైడ్ సెల్స్. సో ఇక్కడ క్లోరైడ్ సెల్స్ ఏం ఫంక్షన్ చేస్తాయంటే దే విల్ యాక్టివ్లీ reabsorb the salts or ions from the surrounding water media into the body of the fishes అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఆస్మోరెగ్యులేషన్. సో ఇన్ ది ఫ్రెష్ వాటర్, సో మెరైన్ వాటర్లో ఏంటంటే మనకి 2 టైప్స్ ఉంది ఇన్ ఆస్మోకన్ఫర్మర్స్, ఆస్మోరెగ్యులేటర్స్ అని. ఫ్రెష్ వాటర్లో ఇట్ ఇస్ సింపుల్ మెకానిజం ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు దట్ ఆఫ్ మెరైన్ వాటర్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ కంప్లీట్ ఐడియా అబౌట్ మెరైన్ వాటర్, యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్ అబౌట్ ది ఫ్రెష్ వాటర్ ఆల్సో. సో ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. గెయిన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ సమ్ అయాన్స్ ఇన్ ది ఫుడ్. సో అప్టేక్ ఆఫ్ సాల్ట్ అయాన్స్ ఏవైతే లాస్ అయిపోతాయో వాటిని ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గిల్స్ అనమాట. సో ఆస్మాటిక్ వాటర్ గెయిన్ త్రూ ది గిల్స్ అండ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ విల్ బి గెయినింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనమాట. సో ఈ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ని ఇట్ విల్ బి ఎక్స్క్రీటింగ్ త్రూ ది కిడ్నీస్ యాజ్ డైల్యూట్ యూరిన్ అనమాట. డన్. సో దిస్ ఇస్ ది కీ కన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్. So this osmoregulation process you will be encountering in every stage of your zoology study and Japali. Like it is useful for your BSc, it is useful for your MSc, and it is useful for your competitive examinations also. Like ఇప్పుడు డిసెంబర్ లో ఉన్న టిఎస్ సెట్ కి కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. లైక్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్ ఫ్రెష్ వాటర్ లో ఎలా ఉంటుంది, మెరైన్ వాటర్ లో ఎలా ఉంటుంది, హౌ దే విల్ మెయింటైన్, what kind of urine they will produced. So hope you like this video. Thank you.